Good morning, my dear students. Next, cropping pattern. Crops are grown in fields in various ways to achieve maximum yields and benefits. The common types of cropping patterns are mixed cropping, intercropping, and crop rotation. First one, mixed cropping. Mixed cropping may be defined as the practice of growing of two or more crops simultaneously in the same field. Mixed farming is adapted to reduce the risk of crop failure due to changing weather conditions. The crops must be grown together in a way that the pests and pathogens are not common in the crop's ground. If one crop faces some problem like climate change or attack of plant pathogens, the other is saved. The following crops are grown together in India: wheat and gram, maize and urda bean, then wheat and mustard, groundnut and sunflower, sorghum and pigeon pea, barley and chickpea, cotton and mung bean, etc. Next, the advantages of the mixed cropping. Reduced risk of crop failure due to uncertain monsoon. Next, growing of leguminous crops along with cereal crop enriches the soil in nitrogenous compounds and thereby increase the yield. Next, a variety of products are obtained in the same piece of land. The fertility of soil is improved due to the use of leguminous crops and the depends on chemical fertilizer is reduced. The reduced risk of infestation with pests. It allows optimum use of soil and nutrients. It allows greater flexibility of the distribution of labor. Next, intercropping. Intercropping may be defined as the practice of growing two or more crops simultaneously in the same field in a definite row pattern, that is, in different strips or rows. In the field, some rows of one crop alternate some rows of other crop. The crops grown in intercropping must have different nutrients requirements and different sowing and harvesting dates. The crops grown in intercropping include soya beans with maize, pearl millets with cowpeas, etc. The advantages of intercropping: there is an increased productivity per unit area. There is no maximum of crop produce of different crops because seeds of crops are sown separately. There occurs optimum utilization of natural resources like sunlight, land, and water. Since the field is not left uncovered for long period, it helps to check soil erosion. And the time and labor of farmers is greatly reduced. Specific fertilizers and pesticides for each crop are easily added. Each crop can be easily harvested, trusted, and marketed separately. Next, last one, crop rotation. Growing a particular crop in the field for many years makes the soil exhausted in particular kinds of nutrient and also disease and insect pests develop in a field. This can be overcome by practicing crop rotation. The crop rotation may be defined as a growing of different crops on the same field in a pre-planned section. Generally, in crop rotation practice, a leguminous crop is altered with a non-leguminous crop. The leguminous plants being nitrogen fixing bacteria and rhizobium in the root nodules
The rhizobium bacteria convert molecular nitrogen into nitrogenous compounds and enrich the soil. Thus, rotation of leguminous plants with non-leguminous plants replace the soil nutrition and increase the crop production. That means what? Rhizophusங்கிறது one of the bacteria. ரைசோஃபஸ் பாக்டீரியா என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால், வளிமண்டலத்தில் அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஆல்ரெடி 78% நைட்ரஜன் வந்து தெர் வில் பி கான்ஸ்டன்ட்டு. அது வந்து சேஞ்ச் இருக்காது, கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும், எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது. அப்போனா நைட்ரஜன் நம்ம அங்கேருந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ்னால் ஒன் ஆஃப் த பல்சஸ். இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ் ரூட் நோடியூல்ஸ், அதாவது வேர் முடிச்சில் வந்து லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸோட ரூட் நோடியூல்ஸில் வேர் முடிச்சில் வந்து நைட்ரஜன், வளிமண்டல அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை வந்து ஃபிக்ஸேஷன் பண்ணுது. நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸேஷன், வளிமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, வளிமண்டலத்தில் நைட்ரஜனை வந்து எடுத்து அந்த ரூட் நோடியூல்ஸில் வந்து வேர் முடிச்சில் வந்து நிலைநிறுத்துது. அப்படி நிலைநிறுத்தும் போது வந்து என்ன, ரைசோபஸ் பாக்டீரியாவால் தான் அது பண்ண முடியும். அந்த பிளான்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் திரும்ப எங்கே போகுதுன்னா அனிமல் சாப்பிட்றது. இந்த அனிமல்ஸ்லேருந்து வெளியில் விடக்கூடிய நைட்ரஜன் திரும்ப எங்கே போகுதுன்னா திரும்பியும் அட்மாஸ்பியருக்கே போகுது. திஸ் இஸ் த நைட்ரஜன் சைக்கிள். இது வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் லெசன் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் வரும். அதில் வந்து சைக்கிள், அது வாட்டர் சைக்கிள், நைட்ரஜன் சைக்கிள், கார்பன் சைக்கிள், ஆக்சிஜன் சைக்கிள் படிக்கும்போது ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுக்குவேன். ஜஸ்ட் யூ நோ வாட்டர்ஸ் லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ்னால் ஒன் ஆஃப் த பல்சஸ். அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்க எதுனா ரைசோபியம் பாக்டீரியாவால். அதனால் இது வந்து லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸில் மட்டும்தான் நடக்கும். Advantages of crop rotation: it helps in controlling the pest and weeds. Pest and pathogens are usually crop specific. The variation in crop breaks the life cycle of insect, pest and pathogens and helps in their reduction. The cost of insecticides is also reduced. The crop rotation helps in the improvement of soil fertility. மண் வளத்தை இது பண்ணுது, improve பண்ணுது. The crop rotation reduces the dependence on nitrogenous fertilizer when leguminous crops are altered with other crops. Optimum utilization of nutrients is achieved because different crops obtain nutrients from different layers of soil. It increases the income of farmers as different crops are grown. Okay, thank you students. Next class we will see remaining. Okay, thank you students.